بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله yan uwa masu kallo barkamu da sake saduwa a wannan dandali namu da muka samu suna ilimi fitilar rayuwa academy wanda ni injiniya Kabir Ahmad Abubilal daga electrical engineering biyu Zaria nake gabatar da darussa na koyarwa akan al'amura daban-daban. Sannan kuma dan uwan da ya taimaka mana muka fara wannan aiki da kayan aikin shine Muhammad Sani Bello daga kanan Najeriya. Wannan shine darasin mu na uku a mathematics wato lissafi. A darasin mu na farko mun fara gabatar da abin da muka kira fraction, mun yi bayanin me fraction da nau'o'in fractions. A kuma cikin wannan darasi na farko ne muka ga yadda ake canza improper fraction ya koma mixed fraction, shi kuma mixed fraction a canza shi ya koma improper fraction. A darasin mu na biyu kuma sai muka zo muka ga abin da ake ce ma ko kuma abin da ake yi idan kana so ka canza ma'ana idan kana so ka yi addition tarawa ko kuma subtraction ɗebewa na fractions. Mun yi su mun ba da misalai har guda 14. So amma a bisa al'adarmu ko da yaushe muka gama wani abu muna ba da homework, to amma a wancan karan ba mu iya ba da homework ɗin ba. To yanzu za mu ba da homework na addition and subtraction na fraction. Tambaya ta farko ita ce aka ce mana mu samu 2/3 minus 1/2. Tambaya ta biyu aka ce mu samu 3/4 plus 5/6. Tambaya ta uku aka ce mu samu 2/7 minus 3/14. Tambaya ta hudu kuma aka ce mu samu 4/5 minus 1/2 plus 3/4. Tambaya ta biyar kuma aka ce mu samu 3 whole number 1/2 minus 2 whole number 3/4. Tambaya ta shida kuma aka ce mu samu 5 whole number 2/9 mana 2/9 minus 4 whole number 5/6 plus 1 whole number 2/3. Tambaya ta bakwai kuma aka ce mu samu 7/13 minus 1 whole number 1/2 plus 2 whole number 7/26. Sannan kuma tambaya ta takwas aka ce mu samu 3/5 minus 5/7 plus 1 whole number 2/3. Tambaya ta tara kuma aka ce mu samu 1 whole number 1/2 minus 2 whole number 3/4 plus 1 whole number 7/8. Tambaya ta goma kuma aka ce mu samu 3 whole number 1/5 minus 9/10 plus 1 whole number 1/2 minus 3/4. Tambayoyi daga na 1 zuwa na 10 a ƙarƙashin addition and subtraction of fractions. So kuma ne da muka saba a darasin mu na gaba insha Allah za mu zo da ansoshin su wayannan tambayoyi da muka bada guda 10. Yanzu kuma za mu shiga abin da ake ce ma multiplication and division of fractions. Ma'ana inda idan aka ba mu fractions ko biyu ko fiye da guda biyu a ce multiplying, ma'ana wannan times wannan kenan, ko kuma idan aka ba mu fraction biyu ko fiye da biyu a ce dividing, mu ce rabawa kenan. So yaya ake yin wayannan abubuwan? Bari mu fara da na farko shine multiplication. Idan aka baka fraction guda biyu aka ce kai multiplying ɗinsu, misali da za a baka kamar a ce 3/5 times 7/9.
ya yi daidai in ka ga dama ka iya cewa kawai wannan ta saman times wannan ta sama, ita kuma ta ƙasa times na ƙasa, ma'ana 3 ɗin nan times 7 zai baka 21, sannan kuma 5 times 9 zai baka 45. amma inda za ka yi hakan za ga har yanzu akwai matsala, saboda ita wannan 21 nan da 45 akwai number za ta shiga su ta raba su, wannan 3 za ta shiga, wannan ma 3 za ta iya shiga. to saboda haka idan muka bar shi aka bi daidai ba, menene hanyar da tafi dacewa? shine sai mu ce kamar 3 over 5 din nan sai mu ce times 7 over 9, sai mu yi abin da ake ce ma cancellation ma'ana sokewa. ya ake cancellation? za ka kalli number ta sama da ta ƙasa, ko da take kanta kai tsaye kamar wannan da wannan, ko kuma wanda take sama ko ta ko'ina, in kaga za su iya cancelling juna da na sama da na ƙasa sai kai. idan da za mu kalli wannan 3 ce, ita kuma wannan 9 ce, amma mun san 3 nan za ta shiga cikin 9 har sau 3, to ashe za mu iya cewa 3 here 1 3 here 3, ma'ana 3 za mu samu guda 1 a cikin 3, za mu samu guda 3 a cikin 9. so da kayi wannan in ka kalli number ta ƙasa nan kuma 5, wannan 5 nan ba ta shiga cikin 7 ba, ba ta shiga cikin 1 ba, to an gama cancellation. shikenan sai mu ce wannan 1 din nan times 7 zai ba mu 7, sannan shi kuma 5 times 3 din nan zai ba mu 15. wannan shine final answer ɗinmu, wanda kuma shine correct. to idan mun fahimci wannan, bari mu fara ba da waɗansu misalai ɗin. mu ɗauka cewa wannan shine misali na farko, an bani 2 over 3 minus 1 over 2, ma'ana times 1 over 2, mun afuwa, ma'ana times 1 over 2 multiplication muke. so idan muka zo za mu ce a nan saman ai ga 2, a ƙasa ma ga wata 2 kuma da za su shiga juna, to sai mu ce 2 za ta shiga cikin 2 sau ɗaya, 2 za ta shiga cikin wannan 2 ɗin ita ma sau ɗaya, amma 3 ba ta da wani ɗan uwa a sama da za su shiga. shikenan sai mu ce an san yanzu wannan 1 ɗin times 1 zai baka 1, sannan kuma 3 times wannan 1 ɗin zai baka 3, so an san ka ita ce 1 over 3. idan da za mu ɗauki misali na biyu, misali a bani 5 over 6 times 3 over 10. so idan muka kalli wannan, ga 5 a sama sannan akwai 10 a ƙasa, ga kuma 3 a sama sannan akwai 6 a ƙasa. mun san cewa 5 za ta shiga cikin 5 sau ɗaya ne, kuma 5 za ta shiga cikin 10 har sau biyu, sannan kuma mun san cewa 3 za ta shiga cikin 3 sau ɗaya ne, sannan 3 za ta shiga cikin 6 har sau biyu. shikenan abin da ya rage min a sama shine wannan 1 ɗin da 1, ma'ana 1 times 1 zai bani 1. ƙasa kuma abin da ya rage min ga 2 times 2 zai bani 4, shine final answer ɗinmu. sai mu ɗauki misali na uku. misalinmu na uku ya ce muna da 3 all over 5 times 3 whole number 1 over 3. so idan muka kalla a nan ga mixed fraction ya shigo, kuma duk lokacin da muke da mixed fraction dole sai mu yi clearing din shi ya koma improper fraction. so shikenan sai in ce nan dai 3 over 5 zan bar shi inda yake, times nan za ka ce 3 times 3 zai baka 9, 9 din nan plus 1 zai baka 10, so muna da 10 all over da ita 3 din. so idan da za mu kalli nan zan iya cewa 3 here 1 3 here 1, zan kuma iya cewa 10 here 5 here 2 5 here 1. so a sama yanzu ina da 1 din nan times 2 zai bani 2, sannan kuma ƙasa ina da 1 times 1 zai bani 1. anything over 1 ya zama daidai kan shi kenan, ma'ana an san mu ta zama 2. to ashe yanzu mun yi multiplying two fractions, amma an san da muka samu yanzu is a whole number ba fraction bace, wannan abu ne mai yiwuwa. to idan muka ci gaba sai mu je misalin mu na wato na hudu kenan. misali na hudu yana cewa ne 1 whole number 1 over 7 times 3 whole over 4. so kamar yadda zamu iya gani anan ga mixed fraction, sai mu clearing din ta koma improper ta hanyar cewa 7 times 1 zai baka 7 plus 1 zai baka 8. yanzu nan ina da 8 all over ita dai 7 din times shi kuma ɗaya fraction din mu ɗauko shi mu sa shi anan shine 3 over 4. so idan da za ka kalli wannan, a nan sama ga 8 a ƙasa kuma ga 4, na san 4 za ta shiga cikin 4 so ɗaya, kuma 4 za ta shiga cikin 8 so biyu, amma ukun nan da bakwai ba mai shiga juna. shikenan sai in ce yanzu 2 din nan times 3 din nan
ya zama 6. Ƙasa kuma 7 ɗin nan times 1 ɗin nan ya zama 7. Final answer ɗina shine 6 all over 7. Misali na 5 shine aka bani 1 whole number 1 over 13 times 3 over 7 times 3 whole number 1 over 4. Akwai mixed fractions a guda biyu sai mai clearing ɗinsu. 13 times 1 is 13 plus 1 zai ba mu 14. So nan ina da 14 all over 13 times sai in ɗauko ita wannan 3 over 7 in aje ta a nan times shi kuma wannan 3 times 2 4 times 3 zai bani 12 plus 1 ya zama 13. So nan ina da 13 all over 4 kenan. So shikenan idan na kalla ga fraction ɗaya ga wani to sai in duba ina ne cancellation za su yi. Idan da zan kalli wannan da wannan 7 ɗin za ta shiga cikin 14, to zan iya cewa 7 here 1 7 here 2. Sannan idan da zan kalli wannan 13 ga wata 13 can dama sama da ƙasa ake cancelling ko a ina ne, to 13 za ta shiga cikin 13 so ɗaya, sannan 13 ma ta shiga cikin 13 so ɗaya. So idan na kalla abin da ya rage nan kuma ina da mene 4 ga kuma 2 na samu bayan cancellation, still zan iya cancellation in ce to ita wannan 2 ɗin za ta shiga cikin 2 sau ɗaya ne, sannan kuma 2 za ta shiga cikin 4 sau biyu. So da kayan wannan ya ƙare sai kai multiply abin da muke da su na sama. A nan za ku ga muna da ɗaya ne times 3 ya zama 3 times 1 ya zama 3. A nan kuma muna da 1 times 1 ya zama 1 times 2 ya zama 2. So 3 over 2 is improper fraction. Mun ce an samu kuma dole ta koma mixed, sai mu ce to 2 zai shiga cikin 3 sau ɗaya da ragowar ɗaya ya zama 1 whole number 1 over 2. To sai kuma misali na 6. Shi kuma misali na 6 yana cewa ne muna da 1 whole number 1 over 3 times 2 whole number 2 over 5 times 1 whole number 1 over 7. Duka su ukun mixed fractions ne, sai mu mai da su improper fraction. In ce 3 times 1 zai bani 3 plus 1 ya zama 4. So nan ina da 4 all over 3 denominator ɗin, sai in ce times. Nan kuma 5 times 2 zai bani 10 plus 2 zai bani 12. So nan ina da 12 all over 5 kenan, sai in ce times. Nan kuma 7 times 1 zai bani 7 plus 1 ya zama 8. To nan ina da 8 all over 7 ɗin kenan. So yanzu sai in duba in ga ina ne zan iya cancellations. Idan da za mu kalli wannan 3 ɗin nan, mun san 3 za ta iya shiga cikin 12 har sau 4, to ashe zan iya cewa 3 here 1 3 here 4. Idan ka kalli 5 ɗin nan ba za ta iya shiga komai a saman nan ba, 7 ma ba ta iya shiga komai a sama ba. Shikenan yanzu sai in yi multiply abin da nake da su a sama shine 4 times 4. 4 times 4 zai bani 16, sannan in yi multiply ɗin shi da 8 ɗin nan. So ga calculator sai mu ce 4 times 4 sannan kuma times 8, gaba ɗaya zai bamu 128 all over 1 times 5 is 5. 5 times 7 zai bani 35. So shikenan 128 ta fi 35 girma, wannan ya zama improper fraction, dole mu mai da shi mixed. Ya zami sai mu ce 128 nan divide by 35 ma'ana zai shiga 3 point something, to sai mu ce muna da 3 whole number. Idan muna neman ragowar mu sai mu ce to ita wannan 3 din times 35 din zai ba mu 105. To idan muna so mu gano ragowa sai mu ce 128 din nan minus 105, idan muka yi zai ba mu 23. So ashe yanzu muna da 3 whole number 23 all over 35. Sai kuma misalin mu na 7. Misali na 7 yana cewa ne an ba mu 2 over 3 of 1 whole number 1 over 6 times 6 over 7 of 1 whole number 1 over 4. To ga wani sabon abu ya shigo shine wannan of din nan. So masu kallo mu fahimta cewa wannan of din nan daidai yake da times. So ashe yanzu
abinda zamu yi zamu cire wannan of din nan mu sa times kawai da ɗaya ne. Inda muke da mixed fractions mu mai da su improper. So sai in ce yanzu 2/3 ɗina in aje shi anan of ya koma times, nan kuma 6 times 1 zai zama 6 plus 1 ya zama 7. So ina da 7/6 sai in ce times wannan 6/7 shi ma ya zo 6/7 times shi kuma na zan ce 4 times 1 zai bani 4 plus 1 ya zama 5. So ina da 5/4 ɗin kenan. Shikenan yanzu ga fractions ha guda hudu sai in duba in ga ina ne cancellation za su iya yiwa. Idan da za ku kalla ga 6 anan za ta shiga so daya, ga 6 anan ta shiga so daya, ga 7 anan za ta shiga so daya, ga 7 anan ta shiga so daya. Sannan idan ka ce 2 din nan za ta shiga so daya kuma za ta shiga cikin 4 sau 2. To da ka gama wannan za ga kasan na da 3 da 2 ba za su ƙara shiga komai a sama ba. Shikenan ashe yanzu ansa ta zama 1 times 1 1 times 1 again 1 times 5 ya zama ina da 5 kenan. Nan kuma ina da 3 times 1 3 times 1 3 times 2 ya zama 6. So final answer ita ce 5/6 kuma proper fraction ne, so haka za mu bar shi. Misali na 8 shine aka ce 1 whole number 2/3 times 2 whole number 1/7 times 3 whole number 1/3 dukansu mixed ne sai mai da su improper. 3 times 1 3 plus 2 ya zama 5/3 times 2 times 7 14 plus 1 ya zama 15/7 times 3 times 3 ya zama 9 plus 1 ya zama 10 na da 10/3. So idan da za mu kalli nan zan iya cewa wannan 3 ɗin za ta shiga 3 sau ɗaya, za kuma ta iya shiga cikin 15 sau 5. 7 ɗin nan ba ta iya shiga duk wani abin da ke sama ba, ko kuma ba ta iya shiga ba. Shikenan yanzu in ce 5 times 5 ya bani 25 times 10 ya bani 250 all over 1 times 7 is 7 times 3 ya zama 21. Wannan kuma improper fraction ne. Idan ina neman mai da shi mixed fraction sai in ce yanzu 250 divided by 21 zai bani 11 point something. To sai in sa 11 whole number. 11 whole number. Ina neman ragowan sai in ce to 11 din nan times shi dai wannan number da muka yi dividing 21 zai baka 231. So yanzu a cikin 250 idan ka ce minus 231 zai baka ragowar 19. So ya zama mana da 11 whole number 19 all over 21 shine final answer. Sannan tambaya ta 9 ko kuma misali na 9 shine ya ce muna da 7/13 times 3 whole number 1/2 times 6 whole number 1/2. Wannan shi ma mixed fractions guda biyu sai mu canza shi, wannan 13 ne sai mu ce to wannan 7/13 mu ɗauko shi mu kawo shi nan times 2 times 3 zai baka 6 plus 1 ya zama 7 ina da 7/2 times wannan times 1 zai baka 12 ne plus 1 ya zama 13 muna da 13/2. shikenan sai mu cancellation inda zai yi lallai 13 za ta shiga nan sau daya, 13 za ta shiga nan sau daya, wannan 2 da 2 ba za su shiga 7 da 7 ɗin ba, sai kawai in ce to 7 times 7 zai bani 49 plus 1 dai har yanzu 49 all over 1 times 2 2 times 2 ya zama 4. 49/4 is improper fraction, to an samu dole ta koma mixed sai mu ce 49 divide by 4 zai shiga so 12 da digon wani abu sai mu ce to muna da 12 whole number. Idan ina neman ragowan sai in ce 12 times 4 zai bani 48, ma'ana a cikin 49 idan ka cire wannan 48 din nan saura daya, so ya zama 12 whole number 1/4 shine final answer din mu. To yan uwa masu kallo, wayannan su ne misalan da zamu iya bada daga 1 zuwa 9. Hakika ma dai daga 1 zuwa 10 ne saboda mun bada na farko wanda bamu mai number ba. To idan aka bi wannan da kyau za a fahimci inda ake multiplying din fractions ko guda biyu ko fiye da guda biyu.
sai kuma yanzu mu ci gaba mu je ɓangare na biyu na wannan darasi namu na yau, shine division, ma'ana rabawa. Idan aka baka fractions aka ce kai division, ya ake yi? To abinda ake yi shine duk lokacin da aka baka fraction aka ce kai dividing, abinda ake kawai shine wannan division din nan sai ka canza shi koma multiplication. Duk fraction din da ya biyo bayan shi sai kai inverting, ka dauki reciprocal na sama ya koma ƙasa. Bari mu muku wannan abin da misali dan a gane hakikanin abin da muke cewa. Misali a bani wannan misali na farko, a ce mun 2/3 divide by 4/9, sai in ce this is equal to, zan aje 2/3 ina, divide by din nan kamar da shi times, sai 9 ta koma sama, sai kuma 4 ta dawo ƙasa. Shikenan, yanzu division ya koma multiplication. Sai mu je mu yi multiplication kamar inda muka riga muka koya, ma'ana 3 za ta shiga nan sau ɗaya, 3 za ta shiga nan sau uku, 2 za ta shiga nan sau ɗaya, 2 za ta shiga nan sau biyu. Shikenan ya zama 1 times 3 zai bani 3, nan kuma 1 times 2 zai bani 2. Wannan daidai yake da 1 whole number 1/2 idan muka mai da shi mixed fraction. Bari mu ba da misali na biyu. Misalinmu na biyu yana cewa muna da 2/5 divide by 9/10. Wannan kuma daidai yake da mu aje 2/5 din nan take, mu mai da division ya koma times, sai 10 ta koma sama, 9 ta dawo ƙasa. Kaga ya zama 10 here 2, 10 here 1, 3 kuma shikenan, because wannan 9 din nan ba ta shiga cikin 2 ba, so shikenan sai mu ce to yanzu 2 times 2 zai bani 4, nan kuma 1 times 9 zai bani 9. Wannan is a proper fraction, shine final answer dina. Misali na uku shine ya bani 1 whole number 3/4 divide by 1 whole number 1/3. Kafin in yi komai zan canza mixed fractions din nan su koma improper. 4 times 1 4 plus 3 ya zama 7/4 din. Division din kakka taba shi, gaba shi inda yake, sai kuma ka ce 3 times 1 3 plus 1 ya zama 4, ina da 4/3. To yanzu ne zan canza division ya koma multiplication, 7/4 ya zama inda yake, wannan division ya koma times, sai nan ya juya ya zama ina da 3/4. Shikenan, idan da za mu kalli wannan za mu ce 4 din nan ba za ta iya shiga nan ba, ba za ta iya shiga nan ba. Shikenan sai mai multiply na sama mu ce 7 times 3 zai baka 21, nan kuma 4 times 4 zai baka 16. Wannan is improper fraction. Dole mu mai da shi mixed, saboda mun san ka'idar ba a barin ansa a matsayin improper fraction. Sai mu ce to 16 nan za ta shiga cikin 21 so nawa ne? Sau ɗaya. Kana cire 16 a cikin 21 saura 5, ya zama 5/16. Ansan mu shine 1 whole number 5/16. Misali na hudu shine a bamu 1 whole number 2/5 divide by 2 whole number 1/5 divide by 2/7. Mixed fractions guda biyu, sai na canza su kafin yi komai. 5 times 1 5 plus 2 ya zama 7/5. Division ina karka taba shi. 5 times 2 10 plus 1 11 ya zama 11/5 divide by 2/7. To yanzu ne za mu fara juya division yana koma multiplication. Yanzu misali idan na zo nan, ita dai ta farko ba abin da zai fara da ita 7/5. Wannan division din ta koma times, sai wannan su juya, 5 ta tafi sama, 11 ta dawo ƙasa. Wannan division din shi ma ya koma times, sai 7 ta tafi sama, sai 2 ta dawo ƙasa. To idan muka kalli wannan shikenan sai mu ce to ai yanzu za mu iya cewa 5 here 1 5 here ma 1. So daga nan kuma ba wani abu da za mu kare, saboda bakwai ba ta shiga 11 ba, ba ta shiga 2 ba, sai mu ce to yanzu ashe an samu shine 7 times 7. Idan kai 7 times 7 zai baka 49. Ƙasa kuma muna da 11 times 2, shi kuma zai baka 22. Sai mu mai da shi mixed. 22 guda nawa za a samu a cikin nan? Su ne guda biyu, ma'ana 22 times 2 44 kenan. In ka cire 44 a nan saura 5, so muna da 5/22.
shikenan sai kuma misali na gaba, misali na biyar kenan. Misali na biyar, abinda misalin yake cewa shine muna da 2/7 divided by one whole number 1/14 divided by two whole number 2/15. mu canza mixed ya koma improper da farko, kar mu taɓa signs mu. Division yana nan 14 times 1 zai bani 15. 15 plus 1 14 I mean plus 1 ya zama 15. Ina da 15/14 kenan. Division ina an aje shi 15 times 2 zai bani 30 plus 2 zai bani 32 all over 15. to yanzu in zo in canza division ya koma multiplication. Idan wannan ya zama multiplication, wannan zai juya 14 ta tafi sama, 15 ta dawo ƙasa. Shi ma wannan division ɗin nan ya zama multiplication, 15 za ta tafi sama, 32 za ta dawo ƙasa. In muka kallo nan da kyau sai in fara cancellations. Zan iya cewa 7 za ta shiga 7 sau ɗaya, za ta shiga 14 kuma sau biyu. 15 here 1, 15 here 2. Sannan ma zan iya cewa 2 here 1, sannan kuma 2 into 32 zai shiga sau 16. Har ila yau ga wata biyu a nan, zan iya cewa sorry nan wajen wanne, zan iya cewa 2 ɗin nan here 1, 2 into 16 zai shiga sau 8. kun ga cancellation ɗin hawa. So na gama sai in ce 1 times 1 times 1 dai still dai 1 ne, all over 1 times 1 times 8 shi kuma zai bani 8. Final answer ɗina ta zama 1/8 kenan. Sai misali na shida. Misali na shida, an bani one whole number 3/4 divided by two whole number 2/3 times one whole number 3/7. So kun gani yanzu an zo an haɗa ma division ɗin da multiplication, saboda da division da multiplication yan uwan juna ne dama. Mun ga yadda ake, muka cire division sai mu sa multiplication, mai inverting ɗin fraction da biyo bayan shi. So kamar kullum zan fara clearing ɗin mixed fractions ina kafin in yi komai. 4 times 1 zai baka 4 plus 3 zai baka 7/3. ka aje division kar ka mai komai. 3 times 2 6 plus 2 zai baka 8/3. sannan times 7 times 1 zai baka 7 plus 3 zai baka 10 all over 7. to shikenan sai mu zo mu ce 7/3. wannan division din zai koma times, sai 3 ta tafi sama, sai kuma 8 ta sauko ƙasa. wannan ko dama times ne, ba zan mai komai ba, zan aje 10/7 ɗina. shikenan sai mu duba possibility din cancellation. lalle nan 3 here 1, 3 here 1, sannan kuma 2 za ta shiga nan sau 4, 2 kuma za ta shiga nan sau 5. so daga nan sai in ce to 7 ɗin nan ita kuma za ta shiga nan sau 1, sannan 7 za ta shiga nan ma sau 1. a sama ina da sauran 1 times 1 times 5 kuma is equal to 5. a ƙasa kuma ina da 1 times 4 times 1 which is equal to 4. improper fraction daidai yake da a ce one whole number 1/4. mun san da ake conversion ɗin nan, ba sai na faɗa ba. so yan uwa, idan muka kalli waɗannan misalai sun ishe mu gane inda ake yin division na fractions ko guda biyu ko fiye da guda biyu, ko fiye da guda biyu. to yanzu za mu zo mu kuma ga wani misali ɗin shi ma dai na division ɗin ne. misali da za a bani to misali na gaba kuma na ƙarshe da nake so in bada a ƙarƙashin wannan division ɗin shine aka bamu misali na 7, kuma misalin yana cewa ne 1/3 times 2/5 sai ya ce all over one whole number 1/3. so dalilin da yasa na kawo wannan misalin shine ina so nuna mana cewa wannan all over ɗin nan ba wani abu bane illa divide by. to ashe zan iya cewa kawai tunda anan saman multiplication ne, zan iya cewa ina da 1/3 times 2/5
sannan sai in ce divide by 1 whole number 1 over 3. So sai in clearing in mixed fraction, ina da 1 over 3 times 2 over 5. Zan iya barin bracket din saboda multiplication ne a tsakaninsu. Sannan wannan shi kuma zan canza shi ya zama this times this ya zama 3 plus this ya zama 4 all over 3. Sai in ce to wannan da yake da 1 over 3 times 2 over 5. Division zai koma multiplication, 3 ta koma sama sannan 4 ta sauko ƙasa. So idan na yi haka zan iya cewa 3 can enter here 1, 3 can enter here 1, sannan 2 here 1, sannan 2 can enter here 2 times. So da na gama sai in ce 1 times 1 times 1 is equal to 1, ƙasa kuma 1 times 5 times 2 ya zama 10. Ansa na shi ne 1 over 10. So ‘yan uwa masu kallo, waɗannan su ne misalai da muka iya badawa a ƙarƙashin division of fractions. Idan aka biya ka ƙarabi da ikon Allah za a fahimci inda aka sa gaba, kamar inda muke a kowane ɓangare. Yanzu ma zan bada homework wanda za a yi a ƙarƙashin wannan division ɗin nan, inda kuma insha Allah da ansoshinsu da ansoshin da muka kawo homework da muka bada na ƙarƙashin addition and subtraction, in Allah da za mu haɗa mu kawo ansoshinsu a darasinmu na gaba. Yanzu homework ɗin nan gaba ɗaya na multiplication ne da division. Na farko shine 3 over 4 times 8 over 9. Na biyu kuma shine 5 over 7 times 9 over 10. Na uku kuma shine 2 whole number 1 over 3 times 1 whole number 1 over 7 times 1 whole number 1 over 2. Na uku ko kuma na hudu shine 4 whole number 4 over 5 times 1 whole number 1 over 6 times 1 whole number 3 over 7. Na biyar kuma shine 3 over 4 times 1 whole number 1 over 3 times 1 whole number 2 over 5. Na shida shine 2 whole number 1 over 2 divided by 1 whole number 1 over 4. Na bakwai shine 2 whole number 3 over 4 divided by 1 whole number 5 over 6. Sannan kuma na takwas shine 5 whole number 1 over 2 divided by 11 over 12. Na tara kuma shine 1 whole number 1 over 3 divided by 2 whole number 1 over 4 divided by 5 over 9. Sannan misali homework na goma shine 3 over 5 divided by 5 over 7 divided by 14 over 15. Sannan homework na goma sha ɗaya shine 1 whole number 2 over 3 of 2 whole number 1 over 4 divided by 3 whole number 1 over 2. Na goma sha biyu shine 5 whole number 1 over 4 times 5 over 14 all over 3 whole number 3 over 4. Na goma sha uku shine 2 whole number 1 over 4 times 2 whole number 1 over 3 all over 1 whole number 1 over 3. Na goma sha hudu shine 7 over 9 divided by 4 whole number 1 over 2 times 1 whole number 1 over 3. Na goma sha biyar kuma na ƙarshe shine 2 whole number 1 over 2 times 1 whole number 3 over 4 divided by 1 whole number 2 over 5. To sai a zauna a kalli tutorial ɗin nan
a yi ƙara bi a fahimta, sannan a ɗauki wa'innan homework guda 15 a ƙarƙashin darasinmu na multiplication da division a bi su, sannan a yi a gwada in Allah da a darasinmu na gaba za mu kamo amsoshinsu da kuma amsoshin na addition and subtraction kamar yadda muka saba. A yanzu zan so in gode ma 'yan uwa da suka ɗauki lokaci suka kalli wannan koyarwa. Ni ne injiniya Kabir Ahmad Abubilal, wanda kuma yake taimakawa ko ya taimaka da kayan da muka fara wannan aiki kuma muke aikin da su har yanzu shine Muhammad Sani Bello. Muna buƙatar addu'a 'yan uwa kowane lokaci. Idan ana buƙatar ƙarin bayani ko tambaya ko ba da shawara ko gyara, ana iya amfani da wannan lambobin waya guda biyu ko kuma email address. A ƙarshe na cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum.